Welcome back to Man on the Mic podcast with Robert Kitoto and Ali Mbacho Murenga, the architect of dreams. With our returning guest, Edith Chabet. Yeah. AKA Chebeautiful. Usikose kuweka nini. Kila mtu hapa kuna tagline. Mimi nataka kwanza kujiita MC Kitoto. Ni vile nasahau kitu kwa kila video. Lakini ni sawa. Unikumbushe next time, please. Nimekwambia please. Okay. So before we go into it, today I want us to discuss what women want in a man. Not in men. What women want in a man or their man. So metu in a man, sindio? Yeah. So gather your thoughts. But before we get there, I want you to ponder about these questions. Now, if you are to choose a partner, and you have been given these two options, content or container, what would you go for? Content namaanisha what is inside them. Container is what holds that is which inside there. So container ni their physical structure. Yeah. Content is what is within them. So yeah. If you're new to this space, kindly subscribe, hit the subscribe button and share with people who you think this will benefit. Na kama wiki yako imeanza vibaya, sasa ndio kuna turnaround. This is Monday Blues Therapy. Yeah. So let's go into it. Let's get into it. Nijibini your swali before tuende kwa. I can't have both? No, you can only choose one. Tumeanza na ubaya. Please. One. What does Nikasha decide? Content. Wait. When ni content? Acha kucheka. Sasa unacheka nini? Jubalo container ina matter. Lakini nini? Mimi naomba choose moja. Choose one. Okay, Ali choose one. You cannot just choose one, man. Mimi nimewapatia. Si ni swali yangu. You cannot just choose one. Choose one. Kwa hizo mbili. Would you rather content or container? Will I rather? I cannot choose one. Ni itakuwa okay, sema we prefer this to this ama like choose one. I choose one. We choose basi. We choose. Unajua ni rahisi kuuliza we choose. Simjibu kwanza swali. So choose. Lead by example. Mimi si lead, mimi ndo host. Kwani mnataka podcast yangu alafu naambia kitu vile nafanya? We choose. Okay, mimi ninge choose contain not time. Container. Wewe unge choose? Hivyo tu. Unaona? Like lazima ikuwe by the way blend. Mtu hawezi chagua moja. Okay, what would you prefer then? Both. That's why I asked. I can't have both. But if it's 10 out of 10, content 10 out of 10, container 9.9 out of 10. Round off bado ni 10. Round off bado ni 10. Sawa, mmenisumbua. Kuchagua ni ngumu by the way. Ungesema tuchague na kitu kingine. Content Yaani amwezi nini? Amwezi haina haja tudanganyane by the way. Haina haja tudanganyane. Amangali beauty in the heart. In the heart. Hapana. It's hata wewe container matters. You guys. Hata ni kama tu tumeanza, bacha niwaambie. Number 1. Looks are deceiving. No. Looks matter. Yes. Looks matter. Manzi yako ulimchagua na content ama for men it's different. Hawezi tuweka kwa hiyo. But hata women. Wacha nikwambie kila dem anataka chali smart. Like physically. Anakapoa ama smart. Handsome man. A man who looks good. A lot of women will not acknowledge, but attractiveness is something. Mimi wacha nikwambie hiyo ni number 1 kwa list yangu by the way. Sasa thank you. Number 1. To your list. Number 1. Wewe ushaituambia hapa statistic nyingine hapo kama game. Only 1% of women will be sasa unakohoa. Sijui mnanidanganya hapa na nyongwa. Hata tutasikia. Hiyo point imekataa. My gut feeling. Only 1% of women will be attracted to a man based on looks alone. Okay, we'll choose a man. We'll choose a man based on looks alone. Yeah. Na ukiwa hapo ilikuwa alone. Wezi tu kujia mdem juu I'm hot, then that's it. Yeah. Badala si tuko na macho bed. I know it is walai for real kuna mtu anasema tu anaenda kwa mdem jeni mhot. Wanaume nini? Na tumefanya nini tena? Tunaongelea tu you are man. Ni ukweli. Men, if it was to go for just that's ndio bado episode fulani tulisema homemaker. Homemaker unajua anaweza kaa tu home. Like
being at home so long as they're beautiful, you don't want them to work nini. Of course intelligence bado iko, but either way, so long as ni msupu. I know men who have just chosen someone out of beauty. But can a man approach a woman because I'm handsome? Can a man approach a woman just because I'm handsome? Yes. Ishaifanyika? Kwani unasema? Ushi approach tu juu mtu mimi anasema tu mimi si wale I can get anyone. Hiyo kwanza ni very common. I can get anyone I want. Physical looks, watu wengi sana uongeleanga physical looks for men. That's why kuna kwanga hii issue ya mtu unaona tu anajaribu sana on the maluku na nini. Hata than that hakuna any. Hata kwambia hata mpaka umefanya point zangu zote za hii episode yani amko serious. For real. Okay, women kindly leave your comments there. Kama ushia approach yote na mtu na kitu wako nayo. Just cause there, it happens. That is very sad. Kwa ile when you are here previously tuliongelea story ya soft men. I don't think that was just animal kwa category gani. Sijui unaweza mpatia title. A man who just comes because they are mimi najua naye mwanaume anazenja tu mde juu tu ya beauty ama mwili yake only. Hata hataki kujua. No, but for long lasting relationships. Bana kwambia mwanaume anaweza fanya hivyo. Sijisikia ya a man approaching a woman because the man thinks he's handsome. Kitoto mara. Mimi nishangaza. For real. Ile tu to prove a point. Hata mkinipiga ni ukweli tu imenishtua. Haya tuende. Mimi nataka kwanza na point ya kwanza yangu ya why. Okay, nishasema point ya kwanza looks nayo on the table. Do you think empathy is a big thing for women? Yeah, women are feelers. They feel a lot. So empathy is part of the emotions of feeling. So how does empathy look like when is it more of listening, communication, being aware of your feelings ama nini? Make us understand, make men understand. In relation to what kwanza? Empathy, if someone empathy ni kama what women will yani mimi naweza chana mwanaume niliachana naye juu aqua empath. If empathy is something women but empathy in the broader sense, like from just general descriptions of what empathy is, nile I'm able to put myself in the position where you are, and if you are grieving, I can be able to try and relate with those feelings of grieving there. Ni kama ile you're not what's the best word? It's like you are not immune to certain situations. I think that's the best part. But when you talk about empathy in a relationship, I don't think it comes to just one side of feeling ile ati listening peke yake. It's just generally like, does this man acknowledge my feelings as a woman? Does this man also listen to me when I am there? Like, it's there, but see, just narrowed to one. It's not narrowed to one. You can be able to relate to what someone is feeling. If you're down, I'm not oblivious at you. I don't care. You're sad. Okay, quickly get over it. Because sometimes, as we are feelers, we want a man who will listen. Alafu men are the fix-it kind of men, like niambie nikuje tu nimelia hapa kidogo. Unaniambia solution ni ina. But I don't think that's what empathy is in that particular context. Feeling wanaume ni ngumu sana ku process hizo thoughts. Yani kujiweka hiyo kwa uoje. Would you want a man who would cry mbele yako? Do you think that is what kind of crying? What kind of crying? Is it ile tia moja? Hapana. That one, that's why I'm asking which kind of crying. Because just wailing. No. But I'm also pro let your emotions be seen, be vulnerable, but kuna levels. I can't be there crying, you're also wailing. But can a man cry? Yes, they can. Ile ya kushed a tear. Just shed a tear here and there. Pole. But see, like, now you're screaming, you're wailing, you can't do anything. You are Ali? What How do you feel about mwanaume analia?
Wanaomeanalia. I think among the top 3 things that women want is also a man who is mwenyani like I think very sijui ni relatable ama tutasemaje, like a man who when he gets angry he can show his anger, but isipite tena extreme yenye saa anaanza kupasua vitu kwa nyumba. And if they get sad also they can show their emotion, they are sad, but isifika ile point yenye hata hakuna mtu anaweza mpick from your sadness yake. So women will want a man mwenye pia hizo feelings he can show but zisikwe to the kuna emotional intelligence fulani. Kuna I think hata we can categorize hiyo kama being vulnerable. Like a man who can say when they are sad, who can say when they are happy, when they are angry, can see, when they are angry, like being able to express your emotions but not over the top. Yes. See, like sasa we are just there already trying to help you up yenye hausaidiki. Like ushaenda hausaidiki by the way. Lakini ile once in a while manze. Okay, pia ndio. Well, just so well mniambie tu ati mzee wako tu pass. Unaweza control. But unaona those are hapana, unaona hiyo ni. Na hiyo keza. Hiyo ni sawa, I'll hold you here. Na kushika tu hapa. Hiyo kianza kuwail hiyo. But death by the way, death no one dictates how emotions are. So I think kuna zile lakini mwanaume analia daily. Ama mwanaume ana like hiyo. Hapana. Not daily. Life is not fair to me. Bas. Like kitu kidogo. Hiyo. Unashinda tu sasa wewe kama mtu unambebea tu serviette everywhere. Pocket tissue everywhere and hapana. Nampeleka therapy. You can't. Kwani utaki wanaume waende therapy? Waende therapy tu. Waende therapy. They deal with their issues. Uko na what umeshasema among the top 3. Hebu tuambie ingine. 2. Mbaki na 2. I think pia most common I think ni women want like a man who can really lead. I think you know na kwa number 1. I think tulisema kwa ile episode nyingine a man who can really lead and not be easily manipulated. Hiyo ni juu ni more of integrity ama hapana. Kuna vitu zingine like especially inakuwa sana na rational thinkers, you know. Someone will just offend you, come to you and say sorry and you're just like there, hey, I forgive you. It's not unashanga it's not like very attractive. You have to you say wacha ujinga. Yes. Or we go to war. Look into your cameras please. So I think women wanataka a man that will take their stand, you know, like and be the leader of the relationship. Hata pia hiyo stand hata inafai kuwe kwake yeye mwenyewe pia. Anaweza mwambia I do not like the way you come back to this house late. Who is the man? I think a woman will look up to a man mwenye anasema hizi vitu as the leader compared to you are almost always like lenient. And agreeing you're also being swayed hapa ama pale. Alafu pia hata unasikiza everything that she's telling you, you know, like what's your opinion? Whatever you want. Yes, unaona vitu kama hizo. What do you want? You want like they want like a man mwenye macho man. Anajua kitu. Mushaona it's just a random video watu wanapostingi from their experiences. So ile a man hata in the initial stages of dating, ule ati where do you want to eat today? Compared to that man who will ask you where do you want to eat today, na ule get ready, dinner is at 5. Like you get ule mtu ame taking the lead. Like you know what, this is the plan, let's do this. Yes. Not leaving it too open because women like to be led. Women like to be led. Okay. Hiyo ni umebaki na moja. Nisema nipate chance. Uweke yako moja vizuri. Kuna ile at the top what? I think after looks, okay, by that acha nisiseme na rank. Let me just say as a pop. Personality in terms of, I think if we narrow it down, are they, of course kila mtu kuna difference yake with what they want. Yes. But almost all girls like men who can make them laugh. Like humor. Humor is attractive to ladies. Kwa list yangu hiyo. Humor is attractive to ladies. It's an extreme. Of course beauty is in the eyes of the beholder, but mshaona bwana hakuna kitu kama hiyo. Hakuna mshaona dem ule mutagri ni msupu. Alafu muone chali akona yeye
okay hata ni msupu but they are not matching to like and if tungeka in terms of levels nini it would be different alafu kinterrogate unapata this guy makes her like personality is very attractive to ladies by the way but if you can hold a conversation like that very attractive like niliona like the attraction from a woman's side like unlike from a man's side itakuwa tu based on physical looks from a woman's side's attraction can be not only on physical looks inaweza kuwa attracted pia na in as much as the looks might not be that much but akikuwa na another thing that is attractive bado still anaweza ina compliment yeah. while we are there acha nirushe ingine confidence mwanaume ako na confidence acha nikwambie that's why I am always top of the list what list ya nani every woman's list wewe sasa yes but the women I don't know if I'm speaking for you I am serious I don't know if there's a woman who needs to come and speak up now for her man for her man ni kama there's a woman who needs to come and speak but ni ukweli like uongeze confidence hata kama like he said looks zilikuwa alafu azikuwa like maybe ulikuwa umemweka hata 7 but akona personality akuja akona confidence let me tell you madam hata kama ako anaingia box immediately ata entertain your thoughts juu ya confidence like ladies don't like a man who's just there kawadi ako hapo very shy very reserved no we don't it's not very cutesy it's not very demure it's not so confidence really puts a man out demure acha ikwe married hello tumefind the opposite thank you iongeze very manio sasa cutesy very very manio but that's true that's very true I feel like ni kitu yenye this what na kitu yenye tuna men really shy away from women na dating and all that everything to do with relationships ni juu men feel like women want men who have their things in order and their things in order means acha niketu perspective ya finances na maybe tumongelea emotions so it is goes without saying so kwa finances do you feel like kama una nini hujafika place fulani because most men na feel ni mbaya but most men feel if they don't have money they can't really get a woman no you are not even supposed to fall it is illegal to fall in love do you una feel hiyo ni but also kuna flip side ya men just feeling because I have money I can get exactly. I'm ready so see money is a constant factor by the way it's a with constant factor both sides constant factor by the way sasa mbona unaficha huku unaileta kwenda kuleta mara ya 4 point ya 4 na unajua ilikuwa ya kwanza ulikuwa nataka kusema so man without money tunasema ni broke man ama poor man poor man you can be broke for a season do you think kuna venye unaweza decipher huyu jamaa can also just be poor for now broke kuna broke broke poor poor bana poor kuna it's over for you huwezi toka labda ulianza humble background humble background ni broke unajua mtu poor hadi unaweza tu tell from beliefs zake venye anaongea venye thinking yake unaona tu hapa hakuna mtu mwenye anaanza kusema hata kama hao ni matajiri wanaendesha Range Rover si wote utazikwa tu kwa kaburi wewe ni poor man hata potential acha kwambia poor man mwingine because it is very common ama mtu anasema mimi naweza taka mdem pia ana provide ndio nikisota akuja akava hiyo ni poor man upia ni poor man usi broke na feel ni mentality si more of nini but on a mentality affects your efforts it affects everything of course juu mtu anaweza kuwa poor but kama mindset yake imechange akona hiyo potential anaweza kuwa elevated to broke because of just mindset na thinking yake poor sasa ni is the lowest wajami kwa broke wangu ilikuwa ni mtu alikuwa na do unaweza wacha alafu unaweza kuwa broke for a while
Na hata kaa we ni mrich like unajua kuna time zingine unaweza kuwa na projects zinakuja unaona so pesa zako zimeenda mahali si ati you are poor but at the moment you are broke so I mean, now bringing my point home, I feel too like women really want men with ambition, men who are trying. Exactly. Si umejaribu umekaa tu wewe unaomba tu kuna siku ndatoka kwa block kuna siku yenye ndanini alafu jua mali huko man, jua mali huko so that you save people a lot of time and a lot of heartbreaks, because I feel I believe hiki tunishaisema kwa episode nyingine na ikuchukuliwa vizuri na mtu mmoja hapo, wewe subscriber sawa. Sasa nilikuwa nasema I believe everything that happens in this world begins with a man. So vitu mzuri vitu mbaya ni a man tu. So if men can get their lives in order, na ujue tu kitu unataka na place uko na mtu unaweza pata, utasave watu a lot of heartbreaks. And we won't have to deal with a lot of things. Juu kama wewe unataka tu ku aim higher, juu umeambiwa sijui your value, your worthy, your nini, man you are not worthy if wewe ni mtu manyua. Juu kama ukweli tu kama ujidevelop utaki kufika place, yani wewe uko tu uko tu flight mode, hapana, hata usiapproach mdem you'll leave us with another broken woman, that another man who has life alafu sana kuja sasa kwanza kumfix. Lakini napenda vile umesema, by the way, women want a man with ambition. Like of course atukatai pia pesa, like money plus ambition, excellent. Money without ambition atapoteza hiyo pesa. Exactly. Unaona, so ambition is important throughout. Na mdem anaonanga juu I've seen ladies who have built with their men, like walianza wakiwa si pabaya but pamoja they have grown because the man had ambition and therefore ikacombine. You are building together. Should you building together? Mtu anafika ana change kigeugeu. Hata si hivyo msana hata ikusamea. Kusamea? Msana hawezi kusamea. Ukibuild tu na yeye utakumbuka. Na unajua babe nikikuja huku kwa na unajua tumenunua land mbili. Msana hata hawaiku kuwa na socks. Wewe build tu socks pia ni kitu ya kubuild mtu. But that's the thing, women come to beautify. Wacha hata sisi shine kwa glory. Lakini usitusame, yani usikue ni kama sasa it is something. I think like a woman that is supposed to say such things ni ule woman mwenye alikuwa mostly supportive to the husband emotionally, maybe intellectually, vitu kama hizo. You necessarily me sina, it will not, okay, hata kama msupango atanipatia do ya kubuild Kenya tuna build ni sawa tu, but I think it will mean more from you if hata kama atoi do but there is that support, like the encouragement, the cheering. Akiona nenda na hustle anarauka before mimi hata pengine anani prepare kitu hapo, you get. I think that one huyu hata kikuja asema I was there with you when you had nothing, kulisha ukienda kuhustle hapo nakubali. Hapo nakubali. Kulikuwa na kesi kotini, I don't remember when, but I think last year ya someone, unajua ilikuwa more of housewives wakinganga home. Hiyo story ilikuwa naongelea empowerment the previous time you were here. Nini shida kubwa, okay, hiyo koti ili verdict ilikuwa alikuwa na kusplit any property that man made during their marriage period, because the woman just being a stay at home mother alikuwa anasaidia huyu mwanaume aachieve hizi vitu juu akirudi home wacha nikwambie mimi naweza oa tu saa hii, yani naweza toka tu hapa kwa hii tukishuti kitu niende nioe tu immediately juu ya kudecide on what to eat kitu guys. Mimi what to eat, what are we having? Nakula nini leo? Mimi naweza kula chapati daily juu man kufikiria tu kitu nafaa mimi ni omena. Niko na omena ishafurahiwa karibu ndo mzima. Nakuja tu hivi nafanya tu hivi. Unaona what to decide yani ku decide to what to eat is a superpower. I feel it is a superpower. Mimi hiyo naye. And men have it because we are built in to be organized, to plan. So na hizo vitu na feel ni kama that was I feel like that was a nudge towards the right direction ya kufanya tu hata madam mwenye amekaa kwa home kama amekaa home cast at home wife they still get something and, exactly usifeel ni kama ile place yenye mimi sizi toka juu ukitaka utoke, lakini usifeel ati uko empowered juu
you're a stay at mi home. nakanga tu at home sina kitu bas. But that I don't think watu stay at home wananga kitu. Like it's like more opportunity to do your other passions. Wewe unacheza. Asini hiyo tu unhealthy competition, irrelevant, unhealthy, Hey, visionless slow down. competition from other women. Like unataka tuwe pia uko unaenda kazi juu another woman is going to work. And she has her own thing. Unajua ukiuliza tu mademu wengi mbona anaendanga kazi, atakwambia I want to have my own man. Alafu ingine pia ni parents wao. Mimi nilizanga sister yangu, why do you still go to work? Juu sahi yako place anaweza tuka. Akaniambia baba yangu. Okay, baba yetu. Atafanya nini? Juu ana feel amekuwa educated, amesomeshwa the best schools. Alafu ati anakuja I want to sit at home. Niambia tu faiza kitu. Unaona education yote ilikuwa ndo ukue a perfect homemaker. Wacha nikwambie. But again we can't narrow down women to just homemaking. Bana, homemaking is the grandest. No, I mean, let me tell you, I am pro homemaking. Kabisa. And if that tycoon somewhere marries me and says, honey, you can sit. That's just a very wild thought. Okay. Like, and you can sit and I still get to pursue other passions. I mean, I'm not against stay-at-home moms and homemaking, but you also can't narrow down the entire essence of womanhood to homemaking. You can't narrow it down. Nasema homemaking tu nikakaa kwa nyumba. No, but that's the thing. Okay. Everyone views it as stay-at-home mom. Like you're there, kazi yako tu ni clean the ceilings, bathe the babies, cook for your household. And let me tell you, women still do those things while they're working. That's extra superpower. Extra superpower. But unaona nini? Tukianza kusema women will not forgive you. Ukifika tu hivi kwa nyumba na ametoka kazi na wewe. Ile mbona mimi nipike na tumetoka job wote. But you see, the society, like you said, going back to what you're saying, society has of course affected everything, the evolving empowerment nini, but if things were made right, if men joyfully provided, joyfully did, and by the me applaud men are very selfless human beings, because niko kazi yako tu maisha mzima ni kuchunga mtu like when actually what we need is very little. Yes. Like by the way, let me tell me I applaud that. I just walls in the house. Let me tell you, truthfully I applaud it, but unaona sasa pia wanaume wengine mkianza kukua even the women can do it, or that's where we start going wrong. Yes. Yeah, that's where we start going wrong, because if every man said I'm embracing this responsibility fully and you proved it, seen consistently, by the way, do you think women would have a problem with being quote unquote, as you say, happy stay home homemakers? I don't think so. Not all women. No, of course. Imagine even women have to be. Yani imefika place yenye ndio wanaita hii kufanya kazi ndio wanaita freedom. So women have to be forced to be free. But let me tell you, if I was to wake up every day, leo niko sijui wapi, leo niko wapi, freely, there's a kind of freedom that you also experience from not working. Hakuna mtu anapenda kwenda 8 to 5 joyfully. People go out of also circumstances seeking to build a future for themselves. So kama pia una huyo mwanaume unadu, si lazima uanze utafute. But all the same, ambition, money, acceptable. Ambition is priceless. Acceptable. Hiyo ni nini tuaje? Sema yako ya tatu iishe. Ya tatu gani? Atiishe, kwani umemwambia tops? Umemwambia zote tatu. Hata si woman. Mimi naweza jua Kenya women. Why did your woman accept you? My woman, why? Sijawahi muuliza. Yeah, but I think umesema gani? Mi nataka kuongezea kitu. I think it's something that ina feel ni kama ime digress. Now na feel ni kama imetoka tu kwa society, because now we are in an age where money is everything, regardless of how you get it. It's believed to be everything. So money is important. Do not all things. Please do not be deceived. So tunafanyika ni, I feel men go into very dirty deals and very fishy things just to get money to please their woman. Hiyo ndio inaanga shida kubwa. Halafu akishikwa woman anamwacha. Sasa kwa mwingine tena anafanya dirty deals. Obvious. Hata nilikuwa nimesema kwa ile previous episode.
if you are using finances or things to attract a woman, ujue tu you will get the financial commitment but you will not get emotional commitment. Yeah. Na usifikirie wewe ndo the richest man in the world, utashianga hata richest man anadhania ndo richest bado nashianga wakina Jeff Bezos wote kwanza wote wamewachwa. Wow. Sasa wewe na hiyo mshahara yako kadogo surely. Do you feel like integrity is a big deal? Juu sahi bana mtu tu bora tu pesa bana. I feel like tumefika place yenye how does protection a man should protect? Sindio? A leader, protector, provider. If we were to summarize in 3 words. LPP. Bas. What in protection, how does protection look like for you? Physically again would be nice. Ile tukikuwa na magunzu huku, si ushaona hiyo video ya mtu anashtuliwa alafu chali ndio anaenda nyuma ya dem amokoe. Kama dem yako nimejaliwa na unaenda tu alika na test endelea. Test what? Utaenda mjaluo atakupigania. I think in all areas, of course in terms of security, actual security, that's great. Alafu also protect you emotionally, not that's from hurt or damage or that ye mwenyewe ndio anaweza kukupatia ama from external people. And then protection also in terms of security emotionally. Even protecting means he provides for you, protects you from hunger. In all ways really. Surely nimelala njaa na niko na husband, why? Like so, he protects me and shields me from everything basically. So if he was to compromise his integrity for such, unacceptable. Personally, I don't think if I know it and I better not know. Okay, provide na ujui. No. Not in that way. I better not know that he's been doing that and I've been enjoying it. Like nisijue ile not that they upload it that I can comfortably sit in it, by the way. Like he should not get to that place where he's crossing that line. I'd rather slow but progressive. Slow, hata si lazima tukule extremely 5-course meals but we can eat, you get. I'd rather slow progression with integrity than surely abundance out of mischief, out of robbery. You can't. For me that's integrity, very key. Ali, back to you in studio. What? How does communication look like for you? Wajasema tujuangi communicate. Hiyo ilikuwa kwa namba niko na hiyo in my mind communication. How does communication look like for you to your woman? To my woman. Or how does it look from a man's perspective to a woman? I think men wakwangi very good in this. A lot of men they are not very good in, but I think if you can just kama unaweza fikia like the emotional part of a woman, show consideration for her feelings. I think that one will really help you connect. Na saa zingine hata hii consideration include pia listening to her, but sometimes you may just listen to your woman. So lazima ufanye kenye anataka pia. Ukikuwa tena unaanza kufanya kila kitu yenye anataka tena inaanza kukua. So I think like take into consideration whatever she says and also listening to her. Plus you can listen to her if you can listening to her also to support pia, unajua. But unafaa unajua saa zingine women wanaanza kuwa very selfish. They can be all of this listening they want is just for themselves, you get. I think unafaa ujue there are things that are supposed to build our relationship na kuna zingine tu ni zake. So in as much as you are listening and you're taking into consideration what she's saying, make sure you are also in mindful of the relationship. It's going to about her. Okay. Yeah. Una agree ama? Do you have anything to add? Definitely. You see the confidence to yourself, by the way. You see your confidence. No, but I mean,
women are very expressive when it comes to emotions, by the way, and I think nimeisema earlier, saingine tunasemanga tu for the sake of offloading it. Yes. Like kuisema tu mtu ametoka job Na sina nataka amekuja kufix. naseo uko wapi nipige nani you get Yeah. naseo tu mimi nakwambia venye hiyo dem job alifanya alinibo whatever you know, sometimes it's just offloading. Wanasemanga ati gossip ya mtu wewe na mtu wako ndio Tamu. si ndio muna agree Yeah, agree. muna agree vizuri. Hiyo na hitting home. But nayo being considerate of our feelings, I think that's how you get cause inaona by the way it's not na usifikirie mdem ni too much just because she's expressing alone. Yes. Because us we are on the go. Let me tell you, a girl will always have something to say. Ukimpea time, we are certified yappers 24/7. Sometimes it will make sense, sometimes it will not, but mutusikize. Yes. Mutusikize the Takusikiza other kwa kidogo. communication, by the way, me hata communication nairudisha to what women want a man who communicates, not just even in the relationship but in the process of talking stage. Ule chali will be very clear on what they want. To say that. Women want that. Like tell me from the word go kuna jo saying them nasimo si nimempeleka date like, and me I've Afanze said kujijazia. me I've said this so many times and lazima tunirudie, by the way, being verbal with your wants or Your your intention, desires, your I intentions, think that is like that is the most healthy thing you can do when you're pursuing But a woman. I think also women saa zingine umispatia like especially our financially well men juu as a man, not most men wenye wako poa financially awananga a lot of time also ati ya quality time na sio love language yako ni plus QT. hata pia availability yao inakuanga very low for some women wanataking hiyo point ya kuiunderstand he's a busy man, he's nini what women? For No, but some let me tell women- you, even if they do, it will be for a short amount of time. Yes, sasa Kidogo sindo- hivi, it will come and bite that's them why I'm back. telling men that are very busy you just think like I am busy looking for money. Your woman should understand that I am not around because I'm busy looking for money. You are losing au ndo watu wanagongewa dem. But that is Yeah, So responsibility na yeah, asa ukiona woman wako man ati anashinda tu ana understand you are away Kuna mtu ana because of provide money huko. there is someone providing emotional yeah. emotional what emotional need na wewe ukitafuta do we're just supplying her to be wherever she but I understand you, but there's someone who said very prominent, a marriage counselor alisema, Yes. TD Jakes yeah alisema you have to pick a struggle. If you want a man who provides to the needs that you desire, na kwanza nyi wote mnaonanga nyinyi queens Yeah. hivyo ndo tunajidanganya, ni sawa. Sasa Looking for king. sasa huyu king ina depend kama ni wa hapa ya Uganda hapa kwa Baganda Kingdom ni sawa, lakini kama ni the UK hiyo sana ni story nyingine. But you sana you'll have to choose between a man who provides efficiently, effectively and reliably versus a man who is present. Most of the time you will not get both. But you can still have a measure of both. You Lakini do nakwambia have- tu enough sasa family. nakwambia You can. Plus also- lazima ubalance ikuwe place ya we usitake, unajua tu bwana yako anaweza nunua pro box lakini unataka afanye kazi Yes, anunue sasa nilikuwa Mercedes. nakusema. Kuna time, Alafu- kuna pressure ingine Seasons. kuna pressure ingine ni women ndo wanaiweka wanafanya hata woman wao wanakuwa way tu anatafuta kazi anatafuta tu At pesa pesa. anatafuta tu Yeah, pesa in your goal, babe. In Yeah, your goal. hiyo ndo Tufike goal. hapa. ndo hiyo. Yeah. Sasa you have to lazima kukuwe na balance fulani. Bado kwa story ya communication, I'd like to ask, how do you feel about a man who opens up to their woman? Anasema tu kila kitu. Hiyo kitu imenigusanga place nyingine ni sana. To their woman. Yeah. For me, To their woman to kwanza. their woman. In You Proverbs, open up kwanza. You open up. to my woman, Yeah. to some extent. Yes, and it's in the Bible, Proverbs chapter 31. wakiongelea huyo the good woman. Yeah. I don't know which verse juu. It means, okay, for me, I'm not a woman, so Paraphrase tu. it don't matter so much. Sasa jua si woman na Usome- usome- Ni sawa. Kuna Paraphrase tu. plus inasema like inaongelea about how a good woman ni ule mwenye her husband can confide something in her. Yeah. But I think yes, you as a man you can open up to your woman, but do not so much show your weaknesses as a man to your woman. Please go to fellow men, tell them your weaknesses wakusaidia, because if you open up so much of your weaknesses to your woman,
most likely your woman will use these weaknesses against you. Kuna venye unintentionally, si ati hata wana intend, but ataanza kuona unconsciously. Your perception changes. Yeah, ataanza kuona you are not penye amekuweka. Manyox. Yeah, anaanza kushukishia manzi. So you can open up, but the rest to some extent. Yeah, but mostly open up to fellow men for help. Now woman talk. No, let me talk. And I'll talk with asking myself questions and answering. Do I want my man to open up and tell me? Yes. Everything. Do I also want him to sort some things without telling me? Yes. So I think there needs to be wisdom. I pray that he will always have the wisdom to know what to tell me. Na pia I don't want him to conceal like ile vitu surely ningefaa kwa nilijua ile yenye unasikia from other people you know, but I also don't want him to be mtoto mwingine huko nje like you now ni that's extreme. That's too much. Really too much. Hapana. Kwa hivyo asiseme me I want transparent. Hapana. You aseme hata before to one. You aseme before kwa talking stage. Meet my daughter. I have a daughter. Talking stage hakuna. Sasa aniambia after nisha fall in Ukishaanza love. Ndio, sinitahepa bado if I was. Hapana, iruepe kama umesha fall in love. Let me tell you something. Itakuwa ngumu. Ukienda tu hivi kwanza hii kitu ati unaenda at first date ushaanza kuambia watu venye kwenye watu kuna levels. Haiwezekani. But there are things you can actually compromise on if mwanze kubuild something. Mkianza kubuild kama kuna ka intimacy fulani ndio mnaweza anza how can we work around this intimate stuff. Sasa unakuja nikwambie tu ati niko na okay sina mtoto lakini sasa nakuja tu mara ya kwanza nakwambia no, but also I don't think it should be something that's said later on in the kuna what you said wisdom. Mapema wisdom knowing what to share na when but me I believe and I applaud transparency. A man should know that they can find a safe space in their woman and vice versa. Yeah. Ebu earphones kidogo. Man, there's no safe space there. Iko. Because wacha nikwambie, and I think women much as sisi uongea, there's just things you can't go and tell your other women kwa household yako. So hata kama that is usually the reason some men are wako sijui bibi yangu hapana. There are things women also are guarded in. Vitu ingine huwezi peleka ya boma yako nje shwali. Pia tuna woman manzi. Kulikuwa na nini fulani lakini ilikuwa US. Walikuwa nasema 3 out of 5 men will go to sex workers to be hugged and to be heard. That's sad. Imagine. That's sad. That's sad. That's sad. Hiyo ni mbaya sana. That's very sad. So where do we draw the line between honesty and leaving things behind and just kuprotect? Niambie kila kitu tena. Sasa ndio huko kupalia nini? Ami tu point yangu especially vitu zenye zita show your weaknesses. You know, but also you can't be perfect surely. Of course you cannot be perfect, but and how do you know some example moja ya hizo vitu za weaknesses tuseme kama in your job job kwako unajua unaonanga tu kwa meetings ndio unanga point unaona. I knew hawezi ela kwa bibi yako useme hey bana sina point atilo nilitolewa meeting hata wananitoa kwa board bibi yako ataanza yenyewe unanga point. Yeah, man. But vitu bibi yako lakini akikwambia hiyo hata nikwambia kuko kazini lakini bibi yako bana akwambia una point una point but una vitu kayo sasa ndio I'd expect him if you can do something about it without having to come and tell me then do it. Weji grow jichanue ni wisdom by the way. Zingine by the way wanaume jitume lakini also tell your woman. I think that you tumeisema vizuri. Do you have any that you're looking for in a man? The other one of course intellectual. Utaki mtu ana points. Utaki mtu ana points. Nataka mtu anaweza ongea by the way but that's just it. Mtu unaweza hold conversation. They say know something about everything and everything about something. Exactly. You want a man who if you're in a space talking about
music or current affairs, he can have a thought. At least have that's true. I agree. Like, you know, see all the time you're there. Ananyamaza tu anangoja tuanze Arsenali. Yeah, like an all-rounded kind of intellectual awareness. Yeah. Like watu ile teach me, like, and we like that. Nikwambie niliendanga date siku moja. So endelea. So wacha but it's because of that intellectual. I went on a date with a guy and then tukiongea, like, you could tell he was passionate about what he's doing. Ilikuwa finance. So he was there, we're talking about the recent reports. Nileta misko pabaya, so nilikuwa hapo. I also, as I put this, of course you also challenge yourself. You can't want something you're not, so pia lazima ujitume. So we were there and then he started showing me a few things. Wacha mwambie nilikuwa nimetokea date nikifurahi. I was like, teach me, because you much as you're also intellectually growing, you want a man who can also push you to different levels of growth. Wacha mwambie nilijibamba. I liked it. And intellectual. What of a man who can say I don't know? Huh? A man who cannot say I don't know. Yana juanga tu kila kitu. Unajua Bible inasema a foolish man is very wise in his eyes. But a wise man ni ule mtu unajua ukweli kabisa hujui kila kitu. Be comfortable in saying hapa sijui. But is quite na pia sijui kila kitu. Like ile you can be honest. Double standards si double standards by the way. Si double standards. Kuna area of expertise hujui. Tukileta hapa hata extreme gani, medical or whatever, you can't say something medical. Unajua tu menopause. Unaona ama mnajua ile vitu mmesikia kama biological clock ama sijui what. Na si vitu ati ni ile umesikia from ni hearsay. You get. So sijaenda kwa lab. Hakuna vitu kaya, hata wewe kuna vitu hujui. Yaani vitu ni kweli. Kuna vitu nafeel kuna kwa hiyo balance ya ujue. Yaani kuna time unaweza sema man sijui, usinidanganye bana. Unajaza top vitu lakini sema tu sijui. Niliona mtu alisema alikuwa na share kitu alafu mtu kwa comment ya kwanza at you said nothing and everything. Everything. You said a lot but nothing at the same time. Yeah. I know. I was like recover. Kila mtu hapa amepata hiyo. Mtu amepata. We are intellectual people. Recover. The other thing. Sorry. The other thing. Yenye tusisahau while integrity, loyalty. We want a one woman man. Mtu na mtu mmoja kitoto. A one woman man. Nimeget. Mjaluo hizi elewa hiyo. Nafikiria kwanza shida ni hawa Jaluo. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema nilikuwa kusema hawa Jaluo. Hawajui hiyo. Hawajui hiyo. Endelea. But loyalty. A man who's faithful. Madam fulani ana trend sahi sijui. Anasema if a man cheats on you, it's you who is the problem, you the woman. Wako wapi tumchape? Wapi tumchape by the way? Sasa jina yake anaitwa. Alikuwa anasema zote zilikuwa? Anasema if aliuliza huyo host. If I give you if I'm your woman and I give you everything, what will make you go for another woman? Huyo host akanyamaza hivi, akaona wenyewe hakuna kitu inaweza kuwa nipeleka to another woman. So akasema yes, the problem is also women. Mdem lakini ako deluded. Mbaya sana. Uona agree na kutamsema? Kupeleka kwa another woman. What Bible inasema hapana. Like the first statement. What ana Bible unasema kwanza yako. Kuna vitu zinaweza kufanya you go to another person. Yes. So in some way the woman is saying a truth. Even it's in the Bible. In the Bible it will say if you deny your husband sex, he may be tempted to go to another woman. Yes. But going back to your first statement. I think there are some things that hapana yeye amesema if a man cheats on you, it's your fault. How? No, it's not. No, sometimes I think. Okay, relationships are different. I don't know, but I don't think there's ever an explanation for cheating. If you want out, go. Explanations like go. Okay. Hakuna excuse. Okay, hakuna excuse. That's what I meant. Hakuna excuse. If you don't want to be with someone anymore, so you let them go. Wacha nikwambie something. Let them go. Let me tell you something about how the mind of a man processes such things. Mwanaume anaweza cheat na alie. Hiyo siku yenye umefind out. Na genuinely by then nakupenda. Hata hafikiri hata hailewi mbona ali cheat na nakupenda.
na bado after shalia umsamee aende achit tena na bado arudi tu alie uwe usiende. They say men cheat because of to test waters for variety, but when women cheat, women cannot process cheating in the same way as men because when a woman cheats it's emotional kwanza, so it builds up. Mwanaume hata mja connect very emotionally na nakugongea hiyo siku tu wamepatana na akakugongea. That is hiyo ni nini. I feel it is a messed up way of looking at things, but hiyo ndo fact, which is very sad. It is sad. Haya, kwa hiyo story ya huyo woman alisema hiyo nini, there are two sides of hiyo coin, every coin, na this is another coin. Ya kwanza ni it can be the woman based on a lot of things. Nimeshasema moja ni hiyo a man tu anachitu juu variety, or maybe anashindwa hiyo menyimwa sex, anaenda natafuta kwingine, vitu kama hizo. Ingine ni ebu process kitu. If this man ni kama wale ile story tulikuwa tunaongelea, mimi niko na dem na huyu dem anajua niko na dem, lakini huyu dem bado ananitaka, alafu mimi nataka huyu dem ananitaka, lakini huyu dem anaona nikiachana na dem yangu nimkujie, I will still be faithful to them. Like uko delusional aje wewe unadhani aliacha mtu juu yako hata kuacha juu ya mtu mwingine, because in this world there will always be someone better, beautiful, and all rounded kukushinda wewe. So kama naenda tu kuhop everywhere, you're not the exception. You're not the exception. Na I think cheating is a personal choice. By the way, you had so many choices, niwe ulichagua tu, hakuna ulijikuta. By the way, like I said, ungechagua uend your relationship na mdem. Sasa mimi nakwambia ya mwanaume, ukisema hivyo unasema from a lady's perspective, but ya mwanaume cheating is not even a choice. No, but it's a choice. If you made a commitment, it is a choice. You made a commitment to date one person. Mtu asikuambia ati sijui ati I thought about it, sijui I went nini. Kuna time ule one bishop alikuwa anasema unaenda mpaka unatoa trouser unatoa mshipi unaweka kwa hiyo na bado unashangaa anafanya nini. But yani hizo stems zote hadi mnapanga utakuja siku gani, bado something haikuhit. But nimesikia of cases where it just happened. I don't know, maybe hadi kuna something you feel like what? Mimi niwaulize acha tuende kwa uliza sema yako basi ndio uliza. When ladies say they want a gentleman, what's your interpretation of that? That is a good question. For me, my personal interpretation, a gentleman is a man that will make her feel like a baby. Oxford wako wapi? Oxford personally, I am not the kind of person that will open the door for the woman, even though I have done it before. But nile tu nafanyanga tu juu hiki kitu watu wanafanyanga, hebu hata mimi pia nifanyeko nikakaje hata ibambi na ilimbamba kwa sawa tu. But I think if you can really put your woman in a place that she'll be very peaceful with you, trust you, like you consider her feelings, her emotions, you show her respect, will be very gentle gestures to her. Be also kind to her, I think. Yes, in every way. Call up, say how are you today, have you been, how was your day, vitu kama hizo. So for me, that's what I will take as gentle in maybe like a boyfriend thing. But when I get married now, it's gonna be extra, My gentleness includes like me going out selflessly to provide for our family. That is a very gentle gesture for my woman. Afai kukua anaenda huko kungangana. Ushaona wanaume uchapa kazi hadi ana lose the feminine part. Mwanaume mdem ana go out pia ku hustle. Ana lose the feminine part, anaunga, unaona. Hapo ama alikuwa light kidogo amekuwa down. Ana hang kwa hiyo chuma ya matatu bana. I think I'm not a gentleman. Ana hang kwa nini? Yanadandia hiyo mlango. Bana, ni sawa. I think that is I think for me a gentleman will look like someone who's kuna exclusivity in everything that I do for my woman. Hivyo tu. Nasema tu generally hivyo. What she experiences no other woman experiences.
I will not just be a good man to all the women. Hapana. ile yenye ni unique to her. Yes. Like ati anapeana story kwa rafiki yake anasema hata mimi nilifanya hivyo jana like you're just a man that opens door for every woman. Mine I can be a good human to other people but not a gentleman. Yeah. So difference ni A good human when a good human yani You just catch you don't do the yani extremes. usumbuani na watu like sikazani na wewe okay umeanguka hiyo tu ni kwa good human yani si lakini gentleman has to be very for my woman. let me tell you women want those things. Yeah. That's we why I asked. Women want those things. I want to conclude. Women want those things. I want us to conclude with one thing ya mwisho tu. How do you feel about pursuit for women as a recipient? Yes. Obviously like would you want it? Yeah. And how does pursuit look like? Inafikanga place unasema sasa nimefika hapa nisha nini, because mi nasema hivyo from a personal experience. I really struggled with pursuit. I don't know how I am doing now. Juu ule examiner ajaniambia of late lakini pursuit nilikuwa nimestruggle nayo sana. Juu na feel maze nisha konka jo, so wanasemanga recruitment budget ndio mzito kuliko sindio. recruitment hour during. Ukianza hapa ndio unaweka bidii. Sasa how does pursuit look like for and like unaweza taka pursuit to what extent iendeleaje forever forever acha mwambie forever but hebu tuambie wewe sema but alafu turudi hapo kwa forever tutarudi hapo kwa forever yeah, show. Please How pursuit looks. Looks like for you tupate tu a man's perspective ndio watu understand. Okay, mimi personally hata nishaisema before I am not the kind of person that really struggles to impress a woman, especially when ndo namkatia. I had said it also and I said most men try to put their best things forward. For me it was comes naturally. Before my girlfriend became my girlfriend, we never went to a date. Can you imagine? Like okay, ile date ya unaela in a fancy restaurant or something, we never went. I used to go to their home. We used to meet in the car. Yeah. Paka siku yenye akasema ni wewe. Ndo sasa like it was now I kind of took things to the next level. Yeah, and for me that gave me a very good start. In my relationship things are increasing. They are not going down because I just started. Nilianza tu polepole. Nilijua tu nikianza huko mbele itakuwa kumaintain itakuwa noma. Yeah, and I think that's where sometimes the problem is. Okay, it's enjoyable when you're receiving it from the start, but can the man sustain it? Yeah. Like if you buy me flowers every week as you pursue me, recruitment imeanza, umeka hapo budget, flowers, chocolates, cards every time, and then 1 year down the line nothing. Flowers kwani florist walisha ama horticulture you get. Lakini unatufanya nini mtu akianza ukweli. No, but I'm not disputing that there's like more effort. For sure iko more effort in pursuing. Na madam pia ni different, by the way, very different. Because unaona for him that worked. Kuna mwingine itakuwa how like you need to nipeleke hata Java you get tuanzie Java it's different for everyone, but issue inakuanga tu sustaining. Like don't, and I mean growth is there, but also don't try to overdo what you know you're just doing for the sake of winning someone. Also be you, but try. Be you, but also really try. Usikwe sasa ati mi sijazoea hiyo story ya sijainunulia mtu roses ni za sijui harusi peke yake. Like you know you're reserving some things for some occasions, alafu sasa unajifanya sayo unanunua kumbe haikukuwa in you. And mi usema hii I'm of the firm belief men will grow with how their woman wants to be loved. Like utalan kuevolve. Like if you learn your woman likes flowers, natumia example ya flowers, but if they like chocolates, or if they like poems if they like poems or songs utajitumanga studio hata unaweza create studio kwako. But alafu ukishafika place yenye sasa ashaingia studio inaisha, budget inaisha, na sawa hata kuimba, hata sauti na lost. But you see maintaining, but I think pursuit is continuous. Like keep doing the things that make her
Nini ina happen? Unacheka nini? Ni sawa. Relax. I want Hiyo you- studio imekuja kwa akili. I want you to But unataka yeah. msanii. So I want you to look into your cameras and give us like a conclusive thing about women, what women are looking for in men. They're looking for so many things. Encyclopedia hata hatujaanza. But I'd say men to be the best version of yourself. Women will accept that and put yourself, endelea kugrow and listen to your women. Yeah. For me, okay, what I think ni like a woman will really want a man that can lead. I had said like that. Also, a woman will want a person who will be considerate to them, to their what they are saying and all that. Plus, also a woman will want someone that is on a relate emotionally. I think those three. Mi nasema tu manze, mi naweza encourage sana. I think the biggest problem we have in society sai ni men don't really pursue. I feel it is like the biggest, yani hiyo ndio biggest challenge hata women wako nayo. Unakaa tu hapo manze, ukipursue mdema akipenda chali ama kuattracted to the akipursue anajua ameharibu. So unakaa hapo. But na feeling kuna ngana power shift. Kuna ngana power shift here when you're pursuing, hiyo power iko kwa mwanaume. Akiingia box, ngoja mimi ndo nakusema kama kama naendelea kupasiwa ama naacho. Akiingia box tena ina shift to the woman. Just say ndo ana agree kama atabaki kwa hii nini, kwa hii relationship. Sasa uko na option. Uko na option, but mostly mimi nafikiria tu kama uko na kijua mzuri, si ushajua kitu unataka, sasa ushaende umse anajua unamtaka huyu. Sasa ndio kudecide kata na kutaki. Kama una change na utaki sijui, but kuna option pia na get. But that is what I have to say. Thank you for listening in on today's episode. Imekuwa intense, imekuwa refu, imekuwa awesome, and thank you Chebet for Thank you making for it. having me. Thank you. And I hope for we'll have having you me. again. Thank you Umesema for when you having me. our previous episode sema when you have a ring. Mungu nirudi na pete. Yeah, okay. Nitarudi nikiwa na boyfriend kwanza. Okay. Boyfriend kwanza. Kwanza. Na kama ile ya 7 months hiyo utakuwa na pressure. Okay. Hatukusema ati in the next 7 months I'll be married. We pray that I will be back. I will be back, guys. I will be back. you. Thank you for So having thank you me. for listening in. If you want to listen to more of such content, don't forget to like, comment, subscribe, and share. Until we meet again, enjoy your week. Au revoir.